सर, उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती शालिनी मैम आपसे कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा मंच पे ज्वाइन करने के लिए हमारे पैनल एक्सपर्ट्स श्री राणा हसन सर, डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उनके लिए। प्रोफेसर शिवानंद स्वामी, प्रोफेसर एमरिट, COE अर्बन ट्रांसपोर्ट सेफ्ट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर PSN राव, डीन SPA दिल्ली, मिस्टर श्रीकांत विश्वनाथन, CEO जन आग्रह, डॉक्टर शाश्वत बंदोपाध्याय, प्रोफेसर सेफ्ट यूनिवर्सिटी। आपसे अनुरोध है कि आप सभी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और अनुरोध करूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट श्री बरजोर मेहता, प्रेसिडेंट सेफ्ट यूनिवर्सिटी, आपसे कि आप भी मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सूरत के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर आया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के स्वप्न को साकारित करने के लिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग की अगुवाई में भारत के तेजी से विकसित होते शहरों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को ग्रोथ हब बनाकर बृहद आर्थिक विकास केंद्र बनाने का विजन रखा है, जिसमें एक ग्रोथ हब के तौर पर सूरत और उसके आसपास के नवसारी, भरूच, डांग, तापी एवं वलसाड़ जैसे जिलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। और इसीलिए सूरत इकोनॉमिक रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का लॉन्च आज गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल के कर कमलों से हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी की बहुत सारी तालियां चाहूंगा उस सूरत सिटी के लिए जो भारत में स्वच्छता में नंबर 1 है और हाल ही में भारत के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी जिसने पहला नंबर प्राप्त किया। वैसे सूरत सिटी के लिए जोरदार तालियां, और जिनके कार्यकाल में यह संभव हो पाया वैसे सूरत सिटी के महापौर और सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए भी जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। आइए अब हम मंचासीन महानुभावों के स्वागत अलंकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती शालिनी अग्रवाल मैम आपसे कि आप गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान कनुभाई देसाई को एक विशेष स्मृति भेंट अर्पण करें। उन्हें पुष्पगुच्छ देकर आप उनका स्वागत अलंकरण करें। साथ ही में मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेंद्र पटेल सर आपसे कि आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महापौर श्री दक्षिश भाई मावाणी का स्वागत अभिवादन करें। जोरदार तालियों से हम उनका भी अभिवादन करेंगे जिनके कार्यकाल में सूरत ने स्वच्छता में एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला नंबर पाया है। एक प्यारा सा मेमेंटो माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को हम अर्पण करते हुए मैं अनुरोध करूंगा स्वाति मैम आपसे कि आप मंच की ओर प्रस्थान करें। श्रीमती स्वाति देसाई आपसे अनुरोध है कि आप सूरत महानगर पालिका के माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी मैम का आप स्वागत अभिवादन करें। उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर आप उनका सम्मान करें। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में सूरत ने यह उपलब्धियां पाई हैं और सूरत खूबसूरत कहलाया है। मैं अनुरोध करूंगा श्री भोगाइता सर आपसे कि आप श्री बरजोर मेहता सर जिनका आप विशेष अभिवादन करें, प्रेसिडेंट सेफ्ट यूनिवर्सिटी, उनका स्वागत करने के लिए भोगाइता सर आपसे अनुरोध करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा श्री कमलेश नायक सर आपसे कि आप पधारें और आप स्वागत करें हमारे पैनलिस्ट श्री राणा हसन सर, डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक। जोरदार तालियां सर के लिए भी होनी चाहिए।
उसी तरह से कमलेश सर, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रोफेसर शिवानंद स्वामी, प्रोफेसर एमरिट्स अर्बन ट्रांसपोर्ट सेफ्ट यूनिवर्सिटी, उनको भी आप उनका भी स्वागत करें, उनका भी स्वागत अभिवादन कर सूरत की धरा पर उन्हें आप विशेष सम्मान दें। अनुरोध करूंगा श्री अक्षय पंड्या सर आपसे कि आप मंच की ओर प्रस्थान करें। आप स्वागत करें डॉक्टर PSN राव, डीन SPA दिल्ली। उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए श्री अक्षय पंड्या सर आपसे अनुरोध करता हूं। मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा अक्षय सर आपसे कि आप मिस्टर श्रीकांत विश्वनाथन, CEO जनाग्रह, उनका स्वागत अभिवादन करें। अक्षय सर आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री हैदर सर का आप विशेष सम्मान करें, स्वागत करें। वे भी यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनके कार्यकाल में PM मित्र पार्क जैसा एक बृहद पार्क हमें दक्षिण गुजरात को प्राप्त हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा श्री कमलेश नायक सर आपसे कि आप डॉक्टर शाश्वत बंदोपाध्याय, प्रोफेसर सेफ्ट यूनिवर्सिटी, उनका स्वागत अभिवादन करें। और अब जब हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं, जहां पे अब एक ऐसा सेशन है जिसमें बात होगी शहर की, शेपिंग सिटीज ऑफ द फ्यूचर, और उसी शीर्षक के तहत हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल मैम से कि आप पधारें और शब्दों से इस पूरे शीर्षक को किस तरह से न्याय दिया जा सकता है वह आप हमारे साथ साझा करें। आप अपने विचारों से सूरत की उपलब्धियों को गिनाएं। नमस्ते। माननीय प्रभारी मंत्री श्री कन्नू भाई देसाई साहब, माननीय मेयर श्री दक्षेश भाई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री हैदर सर, खास हमारे बीच में आज के पैनल में उपस्थित आप सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट और इस सेमिनार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महानुभावों, सूरत महानगर पालिका की तरफ से मैं मंचस्थ महानुभाव और आप सभी का खूब खूब हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पूरे सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए गौरव की बात है। सूरत शहर, सूरत डिस्ट्रिक्ट, भरूच, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड के भारत सरकार की तरफ से, नीति आयोग ने और गुजरात सरकार श्री की तरफ से सूरत इकोनॉमिक रीजन को 2047 के लिए चुना गया और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का लॉन्च किया गया है, जो पूरे भारत देश के GDP में खूब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक छोटा सा 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। नेक्स्ट। पूरे इंडिया में पहले बोला जाता था कि भारत रूरल इकोनॉमी है, पर एक ट्रांजिशन अब रूरल इकोनॉमी से अर्बन इकोनॉमी की तरफ हो रहा है और आने वाले टाइम में भारत देश के शहर भारत के GDP में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी भारत का जो GDP है उसमें 65% भारत देश के शहरों में से आता है और ये जो शहर हैं वो 3% जितना लैंड शहर कवर करते हैं, यानी कि 3% जितनी लैंड में से भारत का 65% GDP आ रहा है। ये माना जा रहा है कि 2047 तक भारत का ट्रांजिशन रूरल से अर्बन इकोनॉमी की तरफ होगा और उस टाइम पे 85% GDP भारत देश का भारत के शहरों में से आएगा और 70% जितनी पॉपुलेशन भारत की शहरों में रहेगी। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेंगे वो गुजरात जैसे राज्य प्ले करेंगे, जहाँ पे सिस्टमैटिक वे में गुजरात सरकार श्री के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है और अर्बन गवर्नेंस के ऊपर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार श्री की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे न्यूयॉर्क या लंदन, उन सबका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होता है और आने वाले 40 साल या 50 साल में शहर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
होना चाहिए और क्या क्या सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उन सेक्टर्स पे काम किया जाना चाहिए, ऐसे बहुत पहले से प्रथा है। इसी प्रथा को भारत देश ने भी आगे बढ़ाया है और पहली बार नीति आयोग की तरफ से 4 शहरों को पसंद किया गया, वाराणसी, सूरत शहर, मुंबई शहर और वाइजैग। और शहर के साथ में आसपास के जो इकोनॉमिक क्लस्टर्स हैं उनको ऐड करके एक इकोनॉमिक ग्रोथ हब रीजन का जो प्लान है वो बनाया गया है। पर इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल सूरत सिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में प्ले करेगा। सूरत इंडिया का 8th लार्जेस्ट सिटी है और सूरत का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है पूरे गुजरात में, ये 20 से 22% का कंट्रीब्यूशन है, जो आने वाले टाइम में 2047 में इसी जीडीपी को बहुत गुना बढ़ाया जाने के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान सूरत शहर के लिए भी प्रपोज किया गया है। मेन जो सेक्टर्स हैं जो सुबह नीति आयोग के चेयरमैन श्री ने भी, सीईओ श्री ने भी फोकस किए थे और जो पूरे रीजन में फोकस किए हैं उसमें खास करके जो डायमंड हब है, केमिकल हब है, टेक्सटाइल हब है, टूरिज्म पोटेंशियल, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जो इस पूरे रीजन को कनेक्ट करने के लिए उसको नीति आयोग ने सेलेक्ट किया है। और इसमें जिन विषयों पे फोकस किया गया है, टूरिज्म, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो, राइजिंग इन इनकम और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, क्योंकि सूरत मिनी भारत है और पूरे भारत देश में यहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं सूरत में, इसलिए जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो लोगों के अच्छे हों, उसके लिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैसे ज्वाइन कर सकता है उसका एक प्लान का एनविजन इसमें किया गया है। और सूरत को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और एक इंडस्ट्रियल हब की तरह से इस प्लान में प्रोजेक्ट किया गया है। 3 सेक्टर्स के ऊपर खास जो फोकस इस प्लान में दिए गए हैं, एक रियल एस्टेट जिसमें कि एजुकेशन सिटी, मेडिकल सिटी, टूरिज्म सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी एंड कमर्शियल सिटी, उन सबको इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और जब ये सारा डेवलपमेंट इस सिटी में होगा तो जो डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं उसको ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिलेगा। इस तरह का इसमें एक रियल एस्टेट को मेन फोकस किया गया है। लिवेबिलिटी के ऊपर खास फोकस किया है कि सूरत शहर में अर्न वेल एंड लिव वेल, यानी कि अच्छे से वो लोग अर्न कर सकें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी हों और साथ में अच्छे से रह सकें, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। इन दोनों को फोकस करके अर्बन सिटी का प्लान बनाया गया है। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि अर्बन गवर्नेंस, जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप और सस्टेनेबिलिटी का जो कंपोनेंट है उसको इन इसमें अर्बन गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया है। सूरत शहर और उसके आसपास के रीजन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और जिनको भविष्य में भी 2047 को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस ग्रोथ हब रीजन प्लान में। उसमें सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बल दिया जाएगा। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डीएफसीसी, उसके लिए प्लान्स हैं। एचएसआर जो मुंबई दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस प्लान में लिया गया है। और एचएसआर सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए नहीं, पर एचएसआर के दोनों तरफ के जो रीजन्स हैं उसमें लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और लो डेंसिटी डेवलपमेंट, उन सबको इसमें एचएसआर में इंटीग्रेट किया गया है। इसलिए भविष्य में ये जो एचएसआर कॉरिडोर होगा सूरत का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की तरह से होगा। और इसके अलावा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, नॉर्थ साउथ जो कोस्टल कॉरिडोर है, बिकॉज सूरत वलसाड ये पूरा जो है कोस्टल कॉरिडोर का भाग है। माननीय मंत्री श्री हर्षभाई संघवी साहब अपना वच्चे उपस्थित छे, एमનું स्वागत करिए। તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે સૌ એમને આવકારીએ। ગુજરાત સરકાર કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી, ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી
ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर मैम आपसे कि आप उनका विशेष स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियों से हम उनकी उपस्थिति को और भी यादगार बनाते हैं। मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक विशेष भेंट देकर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। गुजरात के गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, मैं अनुरोध करूंगा शालिनी मैम आपसे कि आप आगे बढ़ाएं। तो कनेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सूरत का जो कोस्टल कनेक्टिविटी है और जो रोड भी प्रपोज हो रखा है, कोस्टल कॉरिडोर का रोड, वो इम्पॉर्टेंट रोल कनेक्टिविटी में प्ले करेंगे। और इसके अलावा जो बहुत सारे रिंग रोड्स सूरत शहर और उसके आसपास में जो प्रपोज किए गए हैं और भविष्य में प्रपोज किए जाएंगे, मेट्रो नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ में है वो बहुत ही विस्तृत इस ग्रोथ हब में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है जो सूरत में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और भविष्य में कंप्लीट होगा, वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सूरत शहर को एक 15 मिनट सिटी बनाने के लिए नीति आयोग ने प्रपोजल दिया है। और जैसा अभी हमने आपको सारी कनेक्टिविटीज बताई हैं, स्पेशली जब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आएगा, बुलेट ट्रेन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और उसके कारण मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर होगी। इसलिए इस ग्रोथ हब में ये मेंशन किया गया है कि सूरत एज अ एडजेसेंट सिटी ऑफ मुंबई काम कर सकता है और मुंबई के लोग सूरत शहर में काम करने के लिए या रहने के लिए या एजुकेशन के लिए भविष्य में आए, उस तरह के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। या फिर सूरत शहर के लोग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मुंबई के साथ में करस्पॉन्डेंस कर सकें, उसको इस पे एम्फेसिस दिया गया है। और जो 15 मिनट सिटी है उसमें जो भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, लो एमिशन जोन्स और मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको इसमें काफी एम्फेसिस दिया गया है। ये जो पूरा प्लान है उसमें अर्बन सिटी के लिए 5 कंपोनेंट्स रखे गए हैं। अफोर्डेबिलिटी, कि पूरे भारत देश में से यहाँ पे कोई भी लोग रहने के लिए आए तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल ईज ऑफ लिविंग सूरत शहर में हो। एमिनिटीज, जिसमें सारी बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारी एमिनिटीज लोगों के लिए उपलब्ध हो। कनेक्टिविटी, जो वॉकेबल डिस्टेंसेस की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर जो 15 मिनट सिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो इसमें हो। और साथ में वाइब्रेंट सिटी, यानी कि आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, उन सबको प्रमोट करते हुए प्रोजेक्ट्स किए जाएं। और जैसा लिव वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हेल्थ और एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस किया जाए। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उसमें स्पेशली मेंशन किए गए हैं कि पब्लिक स्पेसेस किस तरह की होनी चाहिए, उसमें स्ट्रीट्स, प्लेस मेकिंग और सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो है उसका इंक्लूड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। वॉकेबिलिटी फॉर ऑल इसमें इम्पॉर्टेंट है। लो एमिशन जोन्स, जैसे कि वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ में लो एमिशन जोन्स हैं जहाँ पे कि कार्बन एमिशंस बहुत कम है और उसको कैसे प्रमोट किया जा सके उसके ऊपर फोकस है। और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस है। और साथ में जो अर्बन ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ग्रीन लैंडस्केप और कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाटर, जिसमें एयर, सॉइल, वाटर सब कुछ इंक्लूडेड है, उसके ऊपर फोकस है। इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ट्रैक यूनिट्स बनाई जाएंगी और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू पूरा साउथ रीजन की जो भी सिटीज हैं उन सबको इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटर किया जाएगा। और अलग अलग प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट यूनिट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई जाएंगी। ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस आज पैनलिस्ट हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पूरे भारत देश में से और गुजरात में से बहुत लर्नेड और डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। इसलिए अर्बन सिटीज़ को 2047 के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट टॉपिक्स आज उनके सामने रखे जाएंगे और उनका व्यूज़ को भी
करके आप सबके सहयोग से ये प्लान कैसे आगे बढ़ाया जा सके उसके लिए आगे काम किया जाएगा। मैं खास प्रभारी मंत्री श्री कन्नू भाई और माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी साहब को धन्यवाद देती हूँ कि अर्बन सेशन में आपकी उपस्थिति इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग मिलकर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे सूरत नगर पालिका निगम के आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी। मैं अनुरोध करूंगा आप सूरत नगर पालिका निगम के महापौर श्री दक्षेश भाई मावाणी से कि आप पधारें और आप अपने विचार साझा करें। ઇકોનોમિક ડેવલપ પ્લાન 2047 આજે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા જ્યારે સવારે લોન્ચ થયો, આ ત્રીજા સેશનમાં ઉપસ્થિત સુરત શહેરના પ્રભારી મંત્રી શ્રી, ગુજરાત રાજ્યના નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ, હૈદર સાહેબ, સુરત મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનરના સુરત મ્યુનિસિપાલિટી એસએમસીના કમિશનર શ્રી અને તમામ પેનલિસ્ટનું સુરત મહાનગરપાલિકા ભારત વર્ષનું સ્વચ્છ શહેર, સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણમાં ફર્સ્ટ શહેર, ડાયમંડ સિટી, ટેક્સટાઇલ સિટી અને હવે આઈટી તરફ ગ્રોથ થતી સિટીમાં તમારા પેનલિસ્ટનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આપના માધ્યમથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે ભારત સરકારે 4 સિટીમાં સુરતને સિલેક્ટ કર્યું। ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઇકોનોમિક ડેવલપ પ્લાન આજે લોન્ચ થયો તે બદલ હું આપના સાથ સહકારથી આપણે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસથી ઇમ્પ્લિમેશન કરવાની શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશું। અસ્તુ ભારત માતા કી જય। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે વિનંતી કરું છું ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબને આ તબક્કે પોતાના વિચારો અભિવ્યક્ત કરવા માટે। આજે સુરત શહેર અને દક્ષિણ ગુજરાત માટે એક ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે। સુરત સિટી, ડાંગ, તાપી, વાપી એટલે કે વલસાડ, નવસારી અને ભરૂચ આ બધા જ જિલ્લાઓને એક માસ્ટર પ્લાન થકી સુરત શહેરને એક નોડલ શહેર તરીકે અને સુરત શહેર જોડે જોડે બીજા બધા જ જિલ્લાના ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પ્લાન, માત્ર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એટલું જ નહીં પરંતુ ડાંગ જિલ્લામાં રહેતો મારો આદિવાસી યુવાન ભાઈ બહેન અને ત્યાંના નાગરિકોને બી સુરત શહેરના યુવાનો જેટલી જ તકો મળી શકે તે માટેનું ફ્યુચરિસ્ટિક પ્લાન એટલે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને વિકસિત ભારતનો જે પ્લાન છે તેમાં ખાસ કરીને આપણા દક્ષિણ ગુજરાતને 2047માં કયા સ્થાન સુધી પહોંચી શકે તે માટેનું વિઝન ડોક્યુમેન્ટ આજે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આજના આ અર્બન ડેવલપમેન્ટના સેશનમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારના સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ, હેદરજી, શ્રીમતી શાલિની અગ્રવાલ અને શહેરના સૌ મહાનુભાવોને બહારથી આવેલા સૌ મહેમાનોનું હું સુરતની ધરતી પર સ્વાગત કરું છું। ગુડ ગવર્નન્સ એટલે શું? એનો જો કોઈ ઉત્તમ દાખલો આપણે જોવો હોય, બધા ગુજરાતી સમજે છે કે હિન્દી? બધું ગુજરાતી જ છે ને, તો વાંધો નથી। 2002માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ગુજરાતનું શાસન સંભાળ્યું। હું આજે જે એક આંકડા વાંચતો હતો, 2000ની સાલમાં
ગુજરાતનું દેશના જીડીપીમાં શેર શું હતું? 6.1. અને બંગાળનું જીડીપીમાં શેર હતું 8.4%. આજે 2024માં ગુજરાતનું જીડીપીમાં શેરિંગ 8.1% છે અને બંગાળનું જીડીપીમાં શેરિંગ માત્ર 5.7% છે. એના પરથી તમે અંદાજો લગાડી શકો છો કે કોઈ બી રાજ્ય પોલિસીઝ અને વિઝન ડ્રીવન રાજ્ય હોય તો એ રાજ્યનો વિકાસ કેટલો ઝડપથી અને કેટલો સિસ્ટમેટિકલી થઈ શકે છે. આ માત્ર ને માત્ર 24 વર્ષની યાત્રામાં ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન તરીકે પુરવાર થયું છે. ત્યારે સુરત સિટીમાં હું માનું છું તે પ્રકારે હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે આ શહેરની એ તાકાત છે કે વર્તમાનમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે સૌથી સારું રિટર્ન અગર કોઈ શહેર આપી શકતું હોય તો એ સુરત સિટીનું ફ્યુચર દેખાઈ રહ્યું છે. અને સાથે સાથે ક્યારે બી અગર કોઈ વેપારી આપણે ઇન્વેસ્ટ કરતા હોઈએ ને તો વર્તમાન જોડે જોડે ભવિષ્યની ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. અને આ શહેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી તમારા ભવિષ્ય બી એટલા માટે ઉજ્જવલ છે કે તમારી આવનારી પેઢીને સૌથી સારું રિટર્ન બી આ જ શહેર આપી શકે છે. આ શહેરનું પહેલું વિઝન ડોક્યુમેન્ટ દેશનું અગર કોઈ ક્લસ્ટરનું બન્યું હોય તો એ આપણા ક્લસ્ટરનું બન્યું છે અને એનું નોડલ શહેર તરીકે સુરત શહેરને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. હું સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જે કામગીરી છે એ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રીએ આપને સૌને જણાવી છે. પરંતુ કોઈ શહેર દેશનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર કઈ રીતે બની શકે, એના માટે કઈ રીતે મહેનત કરવી પડે તે આપ સૌ લોકોએ ખૂબ નજીકથી જોયું છે. હમણાં જ 1-2 દિવસ પહેલા ગણેશ વિસર્જન ગયું. ગણેશ વિસર્જનની રાત્રે તમે જોઈ શકતા હશો કે કિલોમીટરો સુધી હજારોની સંખ્યામાં જ્યારે ગણપતિજીની વિસર્જન યાત્રા નીકળતી હોય, જો 7-8 વાગે આ શહેરના રસ્તા પર કોઈ નીકળે તો એમ જ માને કે આના કરતા ગંદુ શહેર કોઈ નહીં હશે. પરંતુ રાત્રે 12 અને 1 થાય ને તે પહેલા આખું સુરત સફાચક કરનાર બીજું કોઈ નહીં પરંતુ આપણી મહાનગરપાલિકાની ટીમ. સાહેબ, તમે બધા જ લોકોએ નજીકથી જોયું હશે. અને આ જ શહેરને આપણે ભૂતકાળની અંદર જ્યારે વિઝન વગરનું શહેર હતું ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હતી એ બી આપણે જોયું છે. અને આજે વિઝન જોડે મહાનગરપાલિકા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જોડે કામ કરતી હોય ત્યારે શું બદલાવ આવ્યો છે એ બી જોયું છે આપણે. એક અર્બન એજન્સી શું કરી શકે? હું હમણાંનો તમને એક રિસન્ટ દાખલો કહું છું. ગણપતિજીની પૂજા અર્ચનામાં હજારો કિલો અને ટન ફૂલ ચડતા હોય છે. સાહેબ, તમે કદાચ યુરોપ કે યુએસમાં જશો ને તો બી આ પ્રકારે ધ્યાન નહીં અપાતું હોય. એ રીતે સુરત મહાનગરપાલિકાએ આ વર્ષે પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધો અને કામગીરી કરી. 50,000 કિલો ફૂલની માળાઓ ગણપતિજીના મંડપે જઈને ઉઘરાવવામાં આવે. એ ગણપતિજીના મંડપમાંથી ઉઘરાવેલા ફૂલ અલગ અલગ સામાજિક સંસ્થાઓ અને સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની બહેનો જોડે સાથે મળીને એ ફૂલોમાંથી આવનારા દિવસોમાં અગરબત્તી બનાવવાનું કામ કરનાર મહાનગરપાલિકા છે. તમે હમણાં જે વાતો કરી, રોડ, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, આ બધું તો આપણે વર્ષોથી કરીએ છીએ. આ બધામાં તો આપણું સિટી નંબર 1 છે જ. આ વખતે ભારે વરસાદના કારણે નાની મોટી તકલીફ જરૂરથી પડી, પરંતુ આવનારા 5-10 દિવસમાં ફરી જેવું હતું એના કરતા સારું સુરત શહેર તમને મળવાનું જ છે. સાથે સાથે સુરત સિટી ક્લસ્ટર સિટી તરીકે આવનારા દિવસોમાં દેશમાં ઘણા બધા વિષયોની અંદર આપણે લોકો ટોપ કરી શકીએ એમ છે. ચાહે ડાયમંડ, ટેક્સટાઇલ, કેમિકલ, એગ્રો, એની જોડે જોડે સુરત સિટીને આવનારા દિવસોમાં સૌથી મહત્તમ જો જરૂર હોય તો એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જરૂર છે. એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડે જોડે હેલ્થ સેક્ટરની અંદર બી ઘણો બધો સ્કોપ હજી સુરત સિટી પાસે છે. અને એની જોડે જોડે આપણે આપણા શહેરના યુવાનો ભવિષ્યની અંદર આપણા જ શહેરમાં રહીને કામ કરી શકે તે માટે સૌથી મહત્વનું આઈટી સેક્ટર માટે બી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને મહાનગરપાલિકા સાથે મળીને કામગીરી કરી રહી છે, જેના માધ્યમથી મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોની અંદર આ સ્કોપ બી આપણા માટે ઉભો થશે. આ ક્લસ્ટરમાં 55% જે જીડીપી જે છે આપણી એનો શેરિંગ જે છે મેન્યુફેક્ચરિંગનો છે. આવનારા દિવસોમાં આપણું ફોકસ ટુરિઝમ
અને સાથે સાથે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર કઈ રીતે વધારી શકીએ તે દિશામાં બી આપણે કામ કરવા માટેનું પ્રોજેક્ટ આગળ વધારી રહ્યા છે. ટુરિઝમનો સ્કોપ આપણી પાસે ખૂબ મોટો છે. ડાંગ, તાપી અને જે આપણા બીજા સેક્ટર્સ છે એ જ રીતે કોસ્ટલ એરિયા જે આપણો છે એ ખૂબ સારો કોસ્ટલ એરિયા છે. એનું ડેવલપમેન્ટનું પહેલો પ્રોજેક્ટ, એક નાનો પ્રોજેક્ટ હમણાં ડુમસ ખાતે ચાલુ થયેલો છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટો ખૂબ મોટી અને એના અંદર પોસિબિલિટીઝ છે. આ જે આખો પ્લાન છે એ પ્લાન જે મેક્સિમમ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમાં 20% ગવર્મેન્ટનું ને 80% પીપીપી મોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ આપણે આ વિઝન ડોક્યુમેન્ટ્સને અને આ વિઝનને આવનારા દિવસોમાં જમીન પર ઉતારવા માટેનો પ્રયાસ કરવાના છે. એટલે વેપારીઓ માટે બી એટલા જ મોટા સ્કોપ છે. પીપીપી પ્રોજેક્ટના અનેક મોડલ્સ અને મોડ્યુલ્સ આપણે ચેન્જ કરવાના છે, જેના માધ્યમથી જે લોકો સરકાર જોડે કામ કરે એમાં નાની મોટી જે કઈ તકલીફ પડે છે એ આવનારા દિવસોમાં ના પડે તે માટેની બી ચિંતા આપણે દરેક લેવલ પર કરી રહ્યા છે. સુરતની વાત જ્યારે બોમ્બે જોડે હમણાં કરી, હું માનું છું ત્યાર સુધી સુરતની વાત બોમ્બે જોડે એનું કમ્પેરિઝન કદાચ અલગ હોઈ શકે, પરંતુ એક વસ્તુ પાક્કું કહું કે અહીંયા આગળ કોઈ બોમ્બે થી આવ્યું છે? आप अच्छा, आप मुंबई से कहाँ रहते हो आप? कहाँ? अगर आप मतलब मुंबई सेंट्रल में रहते तो पक्का ये एग्जाम्पल आपको लागू પડતા. હવે મુંબઈમાં કોઈ રહેતું હોય ને વાલકેશ્વર રહેતું હોય, સાહેબ આ લોકોએ વાલકેશ્વર થી SEZ એટલે કે બોરીવલી બાજુ જવું હોય ને એના કરતા પહેલા તો આપણી મોદી સાહેબની બુલેટ ટ્રેન સુરત પહોંચાડી લેશે. એટલે અનેક સ્કોપ છે અને 100% આવનારા દિવસો સુરત માટે અને સુરતના ડેવલપમેન્ટ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જે સ્ટ્રીટ ડેવલપમેન્ટ ને એની વાત કરી છે, હું આપને 100% જે લોકો ડેવલપમેન્ટલ પ્રોજેક્ટ જોડે જોડાયેલા છે, સાહેબ ગેરંટી આપું કે સુરત એરપોર્ટ પરથી નીકળશો ને અઠવા ગેટ સુધી પહોંચો કે મોટા વરાછા જાઓ કે પાલના આપણા રોડ, આ લેવલના રોડ તમને દેશના કોઈ બી શહેરની અંદર આટલી બધી વ્યવસ્થાઓ જોડેના રોડ્સ તમને કદાચ જ કોઈ શહેરની અંદર આ પ્રકારના આટલા કિલોમીટર લાંબા રોડ્સ તમને મળશે. માત્ર એટલું જ નહીં, જીડી ગોઈકા રોડ્સ પર જઈએ તો એ રોડ પર યુરોપને યુએસને બી કમ્પેરિઝન કરીએ ને તો બી કોઈ જગ્યા પર આટલી ફેસિલિટીઝ રોડ પર નહીં હોય એટલી ફેસિલિટી ઓલરેડી સુરત શહેરના રોડો પર અલગ અલગ જગ્યા પર મોડલ રોડ્સ આપણે બનાવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને બધી જ વસ્તુઓ આવનારા દિવસોમાં આપણું જે રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે એ પ્રોજેક્ટ બી આગળ વધવાનો જ છે અને એ પ્રોજેક્ટમાં બી કામગીરી હમણાં ચાલુ છે. મને વિશ્વાસ છે કે રિવર સાઇડ તરફનું બી સિટીનું સૌથી વધારે ભાર જે રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે એ વધુમાં વધુ એ તરફ વધશે. એ પ્રકારની બી વ્યવસ્થાઓ આવનારા દિવસોમાં થવા જઈ રહી છે. આપણા સૌ માટે આ ડેવલપમેન્ટલ પ્રોજેક્ટ અને આ ડેવલપમેન્ટલ પ્લાન એ હું એવું માનું છું કે આપણા સૌ માટે ગેમ ચેન્જર છે. આ ગેમ ચેન્જરને આપણે સૌ લોકોએ આ ચેલેન્જને સ્વીકારવાની છે અને આ ચેલેન્જને જમીન પર ઉતારવા માટે સૌ લોકોએ સાથે મળીને આપણે લોકોએ કામ કરવાનું છે. મને વિશ્વાસ છે કે સુરત આવનારા દિવસોમાં 2047માં જરૂરથી લંડનની જે આજની ઇકોનોમી છે, જે જીડીપી છે, એને આપણે પાસ કરવામાં સુરતને જરૂરથી સફળતા પ્રાપ્ત થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ, તે પ્રકારનો પ્લાન સરકારે બનાવ્યો છે. અને બાકી તો આપણે સુરતના લોકોને સુરતનું પાણી એ હંમેશા આપણે જાત મહેનત પર આગળ વધવાવાળા લોકો છે. મહેનત પર લાગશો અને જરૂરથી સુરતને એક 2047 નો જે પ્રોજેક્ટ છે એ જરૂરથી સફળ થાય તે પ્રકારની કામગીરી કરશો. ગવર્મેન્ટ સાઈડથી અમે લોકો હંમેશા સંપૂર્ણ રીતે તમારી જોડે છે. આ વિઝનને જમીન પર ઉતારવાની જવાબદારી એ આપ સૌની છે. આપણે સૌ સાથે મળીને સુરતનું આ સપનું સાકાર કરવા માટે સૌ લોકો ટીમ ગુજરાત તરીકે કામ કરશો. આપ સૌ લોકોનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ બધા ગુજરાતના ગૃહ, ઉદ્યોગ, વાહન વ્યવહાર રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ. અને હવે વિનંતી કરું છું નાણાં, ઉર્જા, પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ગુજરાત સરકાર અને સુરત જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈને કે આપ પણ ઉપસ્થિત થઈ પોતાના વિચારો અમારી સમક્ષ મૂકશો અને આપની અભિવ્યક્તિ રજૂ કરશો. સૌને નમસ્કાર. આપણે બધાએ પેનલિસ્ટોને સાંભળવાના છે. એમનું જે ડિસ્કશન હોય છે એ ફ્યુચર માટે આપણને ઘણું સહાયરૂપ થાય છે. એટલે હું મારી વાત 2 મિનિટમાં પૂરી કરીશ. અત્રે ઉપસ્થિત મારા સાથી હર્ષભાઈ,
સુરતના મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ, શાલિની અગરવાલજી, હૈદરજી અને ઓલ પેનલિસ્ટ. ખાસ કરીને આપણે સુરત ઇકોનોમિક રિજનની જે વાત કરીએ છીએ ત્યારે બુલેટ ટ્રેનનો જે પ્રોજેક્ટ છે, બુલેટ ટ્રેનના જે સ્ટેશનો છે એની આજુબાજુમાં આખા નવા શહેરો આવવાના છે. જે રીતે અર્બનાઇઝેશન વધી રહ્યું છે, આપણે અર્બન પહેલા 42% હતું, આજે 50% છે અને આવનારા નજીકના ભવિષ્યમાં આ 70 થી 75% થવાનું છે. ત્યારે આપણા સિટીની જે કેરિંગ કેપેસિટી છે કે ડ્રેનેજ છે કે વોટર સપ્લાય છે, આ બધા માટે આપણે અત્યારથી વિચારવું પડશે. સવારની એક પેનલમાં ડિસ્કશન થતું હતું કે આપણા ઇન્ડિયામાં લગભગ 30% ઘરોમાં જ હજી એર કન્ડિશનર છે. આપણી આર્કિટેક્ચર એવી બનવી જોઈએ કે ઘરમાં એસીની જરૂર જ નહીં પડે. આ સમયની માંગ છે ને એના માટે આપણે બધાએ તૈયાર રહેવું જોઈએ. ખાસ કરીને સુરત શહેરને અભિનંદન આપીશ કે એમણે વોટર ટ્રીટમેન્ટ તો એમાં પણ વધારો કરવો પડશે અને સાથે સાથે રિન્યુએબલ એનર્જી કે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદીજીએ 2070માં આપણા સમગ્ર ભારતને ઝીરો કાર્બન કરવાનું જે લક્ષ્ય આપ્યું છે, ત્યારે આ બધા ડેવલપમેન્ટમાં પણ આપણે ગ્રીન એનર્જીનો જ ઉપયોગ કરીએ. સુરતે પણ આ બાબતમાં એક પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે અને સુરતની એનર્જી પણ વિન્ડ અને સોલારમાંથી ભવિષ્યમાં આવશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. ફરીથી આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં સુરતના અને આજુબાજુના વિકાસ માટે પધાર્યા છો. આપને અભિનંદન. આભાર. ભારત માતા કી જય. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान कनुभाई देसाई। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आप सभी माननीय मंत्री महोदय आपसे कि आप जोरदार तालियां आप सभी की हो जाएं इनके लिए जिनकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुजरात सरकार के वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान कनुभाई देसाई, गुजरात सरकार के गृह, परिवहन, खेलकूद, सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री महोदय श्रीमान हर्ष संघवी जी, सूरत नगर पालिका निगम के महापौर श्री दक्षेश भाई मावाणी जी, उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुमूल्यवान है। यहाँ पे विशेष उल्लेखित करना चाहूंगा जयप्रकाश शिवहरे सर के लिए जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए, तत्कालीन कलेक्टर रहते हुए 2010 में जब फ्लड लाइक सिचुएशन थी तो बखूबी उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला। प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। सर, ये हमारा ग्रेटिट्यूड है, सूरत खूबसूरत बना रहा उसमें आपका भी योगदान है। आइए मैं अनुरोध करूंगा श्री राजेंद्र सर से कि वे अब पैनल डिस्कशन जो है उसे मॉडरेट करें और उसे आगे बढ़ाएं। नमस्कार। अब हम पैनल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं श्री बर्जर मेहता को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सूरत इकोनॉमिक रीजन है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान के बारे में आपका क्या व्यूज है। थैंक यू। મેં મેયરશ્રીને પૂછ્યું કે મારા દાદા નવસારીના હતા અને પણ આ સુરતના હો તો સુરતી કહેવાય, નવસારીના આમ શું કહેવાય? તો મને એવું કહ્યું એમને કે દાદા હવે તો સુરતી જ કહેવાય ને આટલા આ રિજનમાં. એટલે હું પણ સુરતી જ ગણું. આપે કહ્યું એટલે હું કહીશ કે હું પણ સુરતી છું. Anyway, so I hope you don't mind if I switch it to English. I'm not very familiar with speaking in public in Gujarati. One of the first things as an urban policy person and as an urban planner is that we have had traditionally in India a problem of being recognized in policy because of historical reasons. And so therefore urban areas have been neglected and particularly not recognized as the contributors as the driving contributors to the national economy.
And by actions such as this, that the Niti Aayog has done in partnership with the key cities, is a very major step in recognizing that cities have a major role in the economy. Previously, we have always seen cities as negative. We have always been trying to solve problems. In the press, you will find urban jungle, urban disease, but you will never see urban growth economy, growth engine. You will never see that discussion. So with this report, I see a very positive step that the Niti Aayog, which advises the national policy makers, has now taken this step and is looking at it. One thing that I feel that we need to have a little stronger and going forward is to see how we can look at the local economy, which contributes the GST and the CST. How can cities have a share in that? Because that is when the municipal corporation or the SUDA will actually become strong. And at the same time, how do we give it a mandate to the cities to be responsible for economic development? Today, that is not there. The mandate of a municipal corporation today is to clean the streets, is to put street lighting, is to make the roads, but they are not directly connected with the local economy. So my point is, if there was a way of finding some amount of the collection locally connected amount comes back to them, then they will become the proponents of economic change. So that is one thing that I would hope that would be there. I don't want to talk, I can go on, I'm a teacher. I can talk forever. Thank you, sir. I would like to ask Dr. Rana Hassan, Director, Asian Development Bank, that what strategy can be employed to ensure that this new urban development are inclusive and benefit low-income groups and reduce inequality. जी थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें मैं चार चीज़ बोलूँगा। नंबर वन, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, ये बहुत क्रिटिकल है। एंड अगर गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे तो हम लोग के कैलकुलेशंस हैं, बहुत ग्रुप्स ने कैलकुलेट किया है कि इट्स इम्पॉसिबल, आप अफोर्डेबल हाउसिंग सब्सिडी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। सो उसका सोल्यूशन क्या है? लैंड, जमीन जो है, सिंपल इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि जिस चीज की सप्लाई कम हो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें आपको सप्लाई बढ़ाना है। और इनफैक्ट आप सेप्ट के प्रेसिडेंट हैं, सेप्ट की एक बहुत अच्छी एनालिसिस है जिसने दिखाया है कि हम लोग की जो बिल्डिंग बायलॉज हैं इन इंडिया, बिल्डिंग बायलॉज, FAR रिस्ट्रिक्शंस, ये एक्चुअली सप्लाई ऑफ लैंड को बहुत कंट्रोल कर देती हैं, बहुत सप्रेस करती हैं। एंड इसका नतीजा ये होता है कि महंगा या लैंड की जमीन की प्राइस विल जस्ट कीप ऑन शूटिंग अप। तो मैं बोलूँगा कि नंबर वन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बिल्डिंग बायलॉज। नंबर टू, देखिए नौकरियाँ, जॉब्स हैव टू बी अवेलेबल। और इसके लिए अभी हम देख रहे थे जैसे सूरत में बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, बट सर्विसेज की भी बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट सुबह बोला गया था कि सर्विस इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म इकोनॉमी। और ये सर्विसेज सेक्टर की एक खासियत होती है कि बहुत अलग अलग टाइप के वर्कर्स को ये एम्प्लॉयमेंट दे देती है। मैं बस एक सजेशन करूंगा कि एट द सिटी लेवल हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। सिटी बिजनेसेस के लिए भी अगर सिंगल विंडो सिस्टम्स अपनाई जाए तो आई थिंक इसका बहुत यूज होगा। तीसरी चीज मैं बोलूँगा ट्रांसपोर्ट। ये हमने एक्चुअली दुनिया भर में देखा है कि जो शहर होता है, इट इज़ लाइक अ लेबर मार्केट। आपके पास कहीं लेबर सप्लाई है और लेबर डिमांड कहीं और है। तो जब आपकी वर्कर्स शायद वो नॉर्थ में हो मगर नौकरियां साउथ में हो, अगर वर्कर्स अगर ट्रांसपोर्ट उनके पास हो, सस्ता ट्रांसपोर्ट और एफिशिएंट, तो उसमें इट्स वेल नोन कि इससे बहुत बेनिफिट होता है। चौथी चीज और लास्ट चीज है स्कूलिंग और एजुकेशन। आपका जो मैं बोलूंगा कि इनइक्वालिटी से ज्यादा मोबिलिटी की जरूरत है। इनइक्वालिटी देखिए हमेशा रहेगी दुनिया में, बट द की इज मोबिलिटी, कि आप
आपके पास अगर एक यंग स्टूडेंट है, यंग लड़का या लड़की जो रियली पढ़ने चाहता है, wants to do something, उनके लिए good schooling should be there. So I would say that's the last point. Thank you. Thank you, sir. Now, my question is to Mr. Srikant Viswanathan, CEO, Janagra Center for Citizen and Democracy. Sir, how can cities ensure equitable access to high quality infrastructure while maintaining financial sustainability, particularly in economical disadvantaged areas? Thank you. Thank you for accommodating our request. A couple of us will need to excuse ourselves after this particular intervention because of flight timing. So I'll lay out 3 or 4 points which are applicable pan-India in my view. One is that currently our orientation is towards missions and schemes or sectors and not towards places. Cities are fundamentally places and people, not sectors or scheme, not just an addition of sectors of scheme. So today, if you see how the union government department or state government departments are organized, they're largely organized around missions or schemes, which is where substantial funding is coming. So Swachh Bharat, Amrit, PMAY, etc. Whereas we need a place-based or regional focus. So what that lends itself to as the next point is, today 1/3 of India lives in roughly 50 odd million plus cities. Another 1/3 lives in 1 lakh plus to million plus cities, which are about 400 odd cities. And another 1/3 of the urban population lives in a large number of small towns, roughly about 4,500 small towns. But today, both at the union and state level, there is a one-size-fits-all approach. The scheme guidelines or the approach is largely the same. If you look at the scheme guidelines for Swachh Bharat Mission or Amrit, it's largely the same for Mumbai or for a town of 10,000 people. Whereas we need a differentiated approach. For the million, so broadly, if you see, there are million plus cities, there are lakh plus cities, and there are other cities, less than 1 lakh cities. For simplicity, the million plus cities have economies which are comparable to mid-sized countries overseas. They have the capability to generate economic resources. So for financial sustainability, it is important that we give them outcome-based funding and not free money. You have to give them outcome-based funding that's linked to economic growth. So link their funding to economic growth, but in turn based on solving large problems like air pollution, traffic congestion, urban flooding, housing, public health, etc., and not for basic services. That's one principle. The second principle is for the lakh plus cities, adopt a hybrid approach. Focus on some degree of basic funding, but focus on outputs. Help them achieve little bit of own source revenue capabilities, help them put together capital investment plans and shelf of projects over 5 to 10 years. Help them create an inventory of public land and to market value it so they understand their own capabilities with respect to land and land-based financing. But for the long tail of smaller cities today, we need to understand that they are not capable of generating own revenues which are meaningful. In fact, in many cases, the cost of generating own revenue in the really small cities could exceed the benefits. Therefore, provide untied funding to those smaller cities. This is the second principle, differentiated approach for different categories of cities. The third thing that I want to say is India will benefit from creating an inventory of publicly owned land. Whether it's railways, defense, union government or state government owned land, or land owned by different civic agencies and the municipality, there is no unified view at a city level or state level. Therefore, you don't understand the market valuation of public lands, which should be the first focus for place-based development within a city. Currently, that land holding is fragmented. There is no sense of market valuation. That's one thing. Second thing, the next prioritization should be capital investment plan. Today, what is happening? I have 15 crores under Amrut. Therefore, what can I do with it? The project comes from the funding envelope, not from a plan. Therefore, create your own plan and then use the funding towards that strategically. The next thing I want to say, and I'll stop with the 2 last points. Today, why is it that in Indian cities, some parts have quality of life comparable to Europe or US, whereas some parts, the urban poor areas, could be comparable in some cases to sub-Saharan Africa or to the poorer countries? The reason is at a city level, there is no concept of a finance commission.
At the union or state level, you have finance commissions which are saying, okay, if Jharkhand is backward and Maharashtra is forward or Gujarat is forward, how do we equalize it over a period of time, over 10, 20, 30 years? So the formulae are different. But there is no formula-based allocation within a city. Every watt gets equal allocation. Whereas you have to measure quality of life using a street quality score and watt quality score and ensure that allocations to different geographies within a city are based on tangible measurement. That is important to ensure that the poorer areas over a period of time come at least achieve basic equity. And the last point I want to make is how much ever measurement you do, unless you incorporate voice of the urban poor and voice of citizens in general into civic governance, we will not have feedback loop coming. You will think you're doing a great job by utilizing Amrit funds or Swachh Bharat Mission funds, but the people may not still be satisfied. And for that, you need formal platforms of participation like ward committees to be activated. That also results in convergence between schemes at the place level. Today, that convergence is not happening. There is no integration between schemes and missions at the first mile because you don't have these platforms. And we need to create trust at the neighborhood level between the elected councillor, the ward level official, and citizens. It is easier through technology today. I'll stop with this. Thank you. No, sir. Sir, my further question is, sir, how to ensure the public participation in the urban governance, particularly? Yeah, thank you for that follow-up question. There are 4 ingredients to participation, and this is not theoretical. In fact, our founding DNA is as an organization that works on citizen participation. We've done this for about 23 years now. There are 4 ingredients. One is you need formal platforms for participation, which are recognized in the Municipal Act, like Ward Committee or Area Sabha. The second is those platforms need to be supported by codified processes, because the Ward Committee, to put it very crudely, is almost like the parliament of the neighborhood. And you know how complex it is to run a parliament at the neighborhood level, because you're talking about issues that directly impact people's lives. My street light is not working, there is a stray dog issue, and so on. So you need codified processes. Where will the meeting be held? Who will chair the meeting? When will the agenda be published? Who will be allowed to talk, etc. The third thing is you need actionable data. Otherwise, the conversation just becomes a tutu meme or like a Jensun vibe. The actionable data is, okay, street lights are bad in my neighborhood. Public safety is a concern. How much money is needed to fix it? Neighborhood ward is getting more money than I am for streetlights, but I have a bigger problem with street lighting and public safety. So those kind of actionable insights have to be made available. And the fourth is you need civic technology to bring together the citizen, the elected representative, and ward level official with high frequency communication. So the first step in this is to create ward committees. And that is a missing element in India. There are few cities in Karnataka which have started doing it, and using women's self-help groups. Kerala and Odisha have started doing a better system of involving citizen participation at the place-based neighborhood level. We can learn a lot from rural governance in this. The rural areas have a much better platform for citizen participation in the form of Gram Sabhas. There is a lot that we can learn, and the livelihood missions are teaching us how to do it. So women self-help groups can be the clincher in this. Thank you so much, sir. मैं अनुरोध करूंगा भोगाइता सर आपसे कि आप पधारें और हमारे पैनलिस्ट में से एक श्री राणा हसन सर, डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्हें एक मेमेंटो आप अर्पण करें, जिनकी फ्लाइट होने की वजह से वे अभी हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। एज वेल एज भोगाइता सर, आपसे अनुरोध करूंगा मिस्टर श्रीकांत विश्वनाथन सर, सीईओ जन आग्रह, उन्हें भी आप पुरस्कृत करें, उनका भी आभार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस एंड योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। हम पैनल डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू राजेंद्र सर। Now my next question to Professor Sivanand Swami, sir. Sir, how do you see the high-speed rail influencing urban transport patterns along the Surat economic regions? नमस्कार। मैं पहले बार सूरत को बर्जर के साथ प्लेग से पहले आया था, एक अमडा के साथ में डेवलपमेंट प्लान के सपोर्ट करने के लिए। तब से हम जो सूरत में जो देख तब
सबसे हम जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो बात कर रहे थे, सूरत शहर स्वच्छ शहर बनते हैं, जो प्लेग के बाद में ऑलमोस्ट 30 years continuously it is maintaining the status, which is very rare to see in the country today. पहले बात ये है। और दूसरा बात ये है कि जब एक एडमिनिस्ट्रेशन आया, एक मेयर आया, एक कमिश्नर आया, वो लोगों का पीरियड में कुछ काम किया, और दूसरा जब कमिश्नर आते हैं तो वो काम को आगे बढ़ाते हैं और नया कुछ ऐड करते हैं। आई थिंक दैट यू ओनली सी इन सूरत एंड नॉट इन मेनी अदर सिटीज। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड स्टेट इज अपफ्रंट। और one more thing I would like to say here, in 1997 we did what was called as a city development strategy with the support of one of the multinational banks. Okay, 1997-98 में किया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लान की बात हुई, और 2002 तक वो बैंक वापस नहीं आया फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस व्हिच यू कैन थिंक ऑफ। एंड देन 2002 में they came back and they said, come along, we'll go to Surat, meet the municipal commissioner, and let's invest whatever was there in the plan. When we met the municipal commissioner said, वो सब तो हो गया, हमने implement कर दिया। तो cities सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, मगर सूरत सोचते हैं, प्लान implement भी कर देते हैं। That's the character of the city. I think that one would like to appreciate and talk about it very, very openly and propagate it part of it there. I think that's I thought I must say, having been associated with this city for so long. When you talk about the city and the TOD part of it, the transit network part of it, this city has been experiencing the growth almost 60% every decade. Therefore, it is almost unlike other cities where they are doubling in 30 years. This city is doubling its population even less than 20 years. I think that's what is going to happen. In the next 25-30 years, by Amrit Kal 2047, we probably will add about 40 to 50 lakh people. And if you're going to add 40 to 50 lakh people, and this whole development plan, doing it every 10 years and redoing it, I'm not very sure this incremental way of planning, especially given the economic development strategy what we have, will work. And therefore, it's important that we do a long-term 30, 40 years concept plan, something similar to what you see in Singapore, which says very clearly where the transportation network will come and how the urban development will evolve. What we are doing today is, this is where the demand is, we had a corridor here, we had a corridor here, that probably will not enable a city structure which is amenable for a sustainable mobility. I think that's one important thing which I'm saying. You do a long-term concept plan and that land use plan will remain, and within that framework, you do metro network and other networks, and which nodes will become important. And other important thing what we see in the country today, you have 30, 40 kilometers of metro network and you start doing a TOD, whereas you are trying to structure the entire urban area in a certain particular way so that the mobility becomes sustainable. Therefore, rather than doing it for piecemeal 10, 20, 30 kilometers, think of a plan where we have ultimate metro plan for Surat next 40 years. Let's say you may need about 350 kilometers of metro network in Surat. And then, of course, bus can be added subsequently. I think that's an important part which I would like to say. Within that network, identify nodes which will be economic nodes and which will have high residential density. That also distinction will have to come in when we work towards that part there. In the short term, I believe you need to extend your east-west network connecting HSR all the way to Ajira. That's one. And the second thing is you need to take your metro network towards the north, which was planned as phase 2, and add about 2,000 buses in the next 6-7 years. And that's what probably will enable Surat to develop the culture of public transport using public transport itself. Today, public transport share is about 3 to 4%. We need to take it up to at least 15% by 2031. Then only we will have some kind of a sustainable mobility. And that's where I would stop here. And is anything else? Sir, सर क्योंकि आप अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं, तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि सर अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का क्या रोल
रहेगा या फिर या तो रहना चाहिए? Private sector role in public transport, you are already doing it in a big way. Surat is the first city and the only city in the country where multiple transport systems are integrated through ticketing and through physical integration. That's an important point. Your buses are operated by private people and your ATMS is through private people. And then maybe in the times to come, can we get metro development as well as operations? Can it be happening through PPP? I think some of those things are very critical because cities and the governments, state governments cannot invest so much money in transport because transport is a bulky investment area. Therefore, you need to have PPP as part of the overall development process. Thank you so much, sir. My next question is to Professor Dr. P.S.N. Rao, Dean, SPA, Delhi. Sir, how can urban planning policies incentivize developers to incorporate affordable housing and green infrastructure? Yeah, thank you. Before I come to affordable housing, I'll take a minute on my general reaction to this. There have been many regional plans that have been made in the past in different parts of the country. The National Capital Region has perhaps been the very first of its kind, and subsequently in many states, including Tamil Nadu, where we are currently working on some regional plans, there are regional plans which are being prepared currently. Generally, when we talk about a regional plan, we look at a spatial plan, and generally the entire planning exercise is housed within the portals of a town planning department. So it is physical planning. It is from the physical planning perspective that the entire regional planning process is generally so far has been undertaken in this country. Here we are now talking about an economic master plan. We are looking at development of cities in terms of the jobs that can be created and the contribution to the economy, to the GDP, which cities can make. We have been saying in the past as a rhetoric perhaps that cities are the engines of economic development. So how that economic development is going to happen, we now are trying to actually translate that in the form of this Surat economic region plan. So the question is, it's not like economic planning versus physical planning, but both have to go hand in hand. And there are, at this point, the question of several stakeholders. There will be a very, very large number of stakeholders. Is it going to be the baby of the industries department? Is it going to be the baby of the town planning department or the urban development department or the local bodies that are concerned? There will be many stakeholders who are going to come into the picture when you need to realize this entire region, which is actually not one region, but then it's actually several parts. There is a coastal zone, there is a wildlife zone, where perhaps the forest department will also come into picture. There is a HSR zone, there is a PCPIR, and so on. So one very important thing here is the large number of multiplicity of organizations that are going to be involved. So the question is, who is in charge of what is being done? So unless there is a clear role demarcation as to who is going to be doing what, probably we'll end up working at cross purposes. So that is something that needs to be sorted out right in the beginning, number one. Number two is obviously when we sort out all of this and we try to bring in a lot of investments, the central government is perhaps going to pump in a lot of money here. As was mentioned in the budget and other announcements, the state government and there will be private sector which will also pump in a lot of funds. And once money start coming in, then people will start building. And then what's going to happen is that a large number of workforce is going to get attracted to this Surat economic region and all the small towns and villages nearby. When a large number of these people who are not so well off start coming here and they start working, there may be industrial workers, construction workers, transportation workers, and so on. Where are they going to live? So that's where the housing question comes.
affordable housing. Who is going to build housing that is not so very expensive, that can be afforded by these people who are living on very nominal kind of wages is a very big question. There are different models for affordable housing in this country. Some time ago, Rajasthan had developed 5 different variations of the PPP for housing. In Gurgaon, we have one model where the private developers are encouraged and there's a certain percentage which they reserve, and many states in this country have different models. Now, we need to adopt and adapt a model that is more suited to the local conditions here. Because here we are looking at essentially a TP scheme model, unlike in the other places where the land assembly system or the land acquisition system is very different, because land is the basic platform on which we are envisaging the whole thing. So which model will fit into the model of a TP scheme? Currently, you have TP schemes where there is a very small percentage of reservation that's kept for the low income population, economically weaker section. And it is also not mandatory. It is only up to so much percentage, but you can actually get off by even doing a tenth of that, and then it is still a legal kind of thing. So therefore, I think it's a very serious question that you posed as to what we are going to do with the affordable housing. Otherwise, what we will end up is perhaps a lot of economic activity, a lot of contribution to the GDP, but then Surat will no longer remain a very clean city, and urban aesthetics will go for a big toss. So that's my fear, that we need to ultimately build good cities. Our economy can surpass that of London, but we also need to look like London or better than London. So I think that is also important when we talk about city planning. What are the key policy interventions that should be there to ensure that this affordable housing? Yes, there are different ways in which one can do it. One can go in for a higher FSI. You can go in for a mandatory reservation. You can even go in for tax concessions. You can go in for income tax concessions. For example, the IT sector has been given a tax holiday. It was declared as a sunrise industry, and tax holidays were given for IT startup companies to come and play a role. So why can't we do it for the real estate developers as well? So these are some very important things. But when you talk to organizations like CRIDAI or some other agencies in the real estate sector, they would talk about the lethargy of the government in terms of giving approvals and so on and so forth. It will take endless amount of time because the corporate sector has to interact with the government also. So easing the permissions, having a one window clearance. So all these things to encourage the entrepreneurs. And if you are doing housing for the low income population at an affordable price, then you give them a series of concessions which are really very attractive and not merely a namesake kind of a concession. Only then people will come. Otherwise, a developer is only interested in profit making. The same kind of concessions are also required. You also talked about green and resilience. So I think for green also, instead of giving concessions, I think green is today, the time has gone when if you do green, then you will be given a concession. There is no option for you now. You have to do green, whatever activity it is, whether you manufacture a car or you make a building or you make a water treatment plant or you make a sewage treatment plant. Everything that you do, it has to be a green activity, and that is something that has to be mandatory. Thank you so much, sir. My next question is to Professor Saswat Bandyopadhyay, Senior Professor, SAPT University. Sir, what role does resilient infrastructure play in shaping the long-term sustainability of greenfield urban developments along the high-speed rail corridor? First of all, let me thank Surat Municipal Corporation as well as Niti Aayog for inviting me. And as you see, the morning we heard this term, live well and earn well. You know, the Niti's presentation. And to do that, infrastructure is the first line of defense for our cities. So more as we grow, whenever we see that more and more people are coming, and as you have seen this 6th district as the economic projection, more and more people would be anticipated, and
there would be demand for services, water, sanitation. So also along with that, live well and earn well, we also have to add one term, live safe. Because as you have seen this monsoon or this summer, there are a lot of changes in our weather pattern. Our infrastructures are often, under subject to certain distress. The other day, we had a very interesting presentation from Tokyo Metropolitan Authority. The annual GDP of Tokyo is about $1,200 billion. And the governor there making a presentation say, one day, एक दिन अगर Tokyo पानी में डूबा रहता है, तो cost to the city is $3 billion. Same happens with when Gurgaon gets submerged, when Surat gets submerged. So when you've seen that projection of Niti Aayog that today we are 72 billion, by 2047 we are aspiring to be about 1.5 trillion. The trigger here, must know that we also have to create our infrastructure as resilient, and we have to make our cities safe. Otherwise, every time this disruption, recurring disruption will actually take us away from our vision towards the economic goal of 1.5 trillion. Now, in that word, we always use this terminology, a bit complicated, called resilience. Now, many people ask me, what is this infrastructure resilience? So we have to start preparing our infrastructure two ways. One is resilience for infrastructure. That means our critical infrastructure, bus stops, schools, hospitals don't get submerged. And another is infrastructure for resilience. Basically, we are looking for low carbon, low energy, and low emission infrastructure. And this needs to be planned, because we have been, as some of my fellow panelists were mentioning, because we are, all the time responding to firefighting. But as all of you work in the stock market, invest in the stock market, all of you know, if you invest in SIP, short term, your gain is smaller. But if you invest in long term, your gain is longer. So we are into that level that if you want to ensure security, safety, as wealth of our cities, we must start working and re-envisioning the infrastructure resilience. Traditionally, in engineering school, that we are taught as a gray infrastructure. If it is rain, take it out and throw out of the city. But we are now entering in a domain where uncertainties are taking, and that's what, as Commissioner Ma'am was mentioning earlier, we actually start looking at places where we can actually work on nature-based solution. Integrate blue with green infrastructure, green with gray infrastructure. And this is not an obligation, it's not an obligatory, it has now become mandatory, because if you get frequently affected by a hot summer or a flood, then our economic aspiration would be compromised. That was my first response to your question. Next question is, how can cities ensure better coordination between urbanization efforts and resilience infrastructure planning? See that we keep hearing about, when you say resilience, because we are talking about 3-4 disciplines: environment, ecology, urban development, and also investment. So we often call up some of this subject we call is whole of government. Whole of government means that multiple discipline like environment, climate, urban development, infrastructure coming together, and that requires a certain amount of coordination. Two cases I can bring to that, some of these cases we can learn. One is of course, the Greater London Authority. The Greater London Authority, the way they put the responsibility of coordination, one is called vertical coordination, another is the horizontal coordination. Second, also a very good case example is the Greater Sydney area. Along with the Sydney, the 6 towns are connected together, and some of the core infrastructure, the connectivity, some of the issues are put together. So there are some of these lessons that, if you want to work in cross-cutting, for example, economy has not been, local economy and economy as a whole has not been a subject of the municipal governance. So we have to bring a large amount of department for coordination.
And one easy way to start with is the horizontal coordination, where all lateral departments are brought together during planning, and some limited initiatives being done in Chennai, Tamil Nadu, where they've identified whenever they're making a plan, at least 18 departments who are responsible, be it energy, petrochemical, be it other department, they are brought together. It's like something like call before you plan. So we have to start and create a culture of coordination, because generally city governments are more engaged in their day-to-day problem rather than thinking long-term. So we have to move more towards that long-term SIP for our cities. Thank you so much, sir. Now I'd like to request. I have to say something that might not be very welcome to many of you, is that, listen, cities are labor markets. Cities exist because there are jobs here. And cities exist and cities grow when the number of jobs increases. But unfortunately in India, 50% of our labor market is never utilized effectively. What do I mean? Look at this hall. How many women are here? So the men might not like what I have to say, but if we don't let 50% of our labor force, what economic growth are you talking about? What $10 trillion economy are we talking about when 50% of our labor force is not effectively used? We are utilizing less than 20% of our labor force, female labor force. Now, you tell me, how does the math add up? It is mathematically impossible to reach such ambitious targets when we don't create the environment for 50% of our population to work productively. Now, this has implications on cities. It's on good transport, it's on safe transport, safe streets. It has implications on the infrastructure that we provide. Do we provide for childcare? These are things that we don't think about as men. Men don't think about this because we are traditionally, historically, genetically bound to go to work. But what happens to the rest of society, the 50%? So if we want to grow, and if we want an economic region to grow, those regions where women work and women effectively participate and contribute to the economy, those are the regions that will grow. Thank you. I'm sorry if I have hurt some of your feelings. Thank you so much, sir. And I would like to invite on stage Shri Ajay Bhatt, sir, with memento, to please felicitate Professor Shivanand Swami, sir, Professor Emeritus, Koi Urban Transport, CEPT University. जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, please. Thank you so much, sir, for your valuable time and your words. Ajay sir, once again requesting to you, please felicitate Dr. P.S.N. Rao, Dean SPA Delhi. Mugaida sir, if you are available, please join us on stage. And requesting to Rajendra sir, Dr. Saraswat Bandyopadhyay, Professor CEPT University, please felicitate him. जोरदार तालियां सर के लिए भी हो जाए. Thank you so much for your valuable time. So, shaping cities of the future. And special guest, Shri Barjor Mehta, President CEPT University. उनको भी फेलिसिटेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भुगाइता सर आपको. So yes, this wonderful session we are concluding here with your warm regards कि सूरत जो खूबसूरत है तो सूरत की अपनी एक तासीर है. सूरत अगर कुछ करना चाहता है तो उसका हमेशा जज्बा रहता है. मुझे अभी भी याद है 2006 में जब फ्लड आया था तो सूरत ने वो दिवाली जिस तरह से मनाई थी वो अपने आप में बेमिसाल दिवाली थी. और जिस तरह से लगा ही नहीं था कि ये फ्लड में डूबा हुआ शहर है, फिर खड़ा हुआ और ये फिनिक्स पक्षी की तरह हमेशा अपने वजूद को एक साबूत तरीके से प्रस्तुत करता हुआ शहर है. जोरदार तालियां सूरत के लिए होनी चाहिए. सूरत को
चलाने वाले आप सभी के लिए होनी चाहिए जिन्होंने सूरत को खूबसूरत बनाया. Thank you so much everyone for your wonderful time and for this wonderful session. Thank you so much. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी मैम आप भी ज्वाइन करें एंड एक ग्रुप फोटो हो जाए विद पैनलिस्ट.